అందరూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సిపిఎం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బృందా కరత్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. Thank you very much. I'm sorry I will have to speak not in Telugu. I can speak in Hindi if you want, or in English. Hindi? Huh? Oh, no translator for Hindi. So, our dear distinguished sisters on the panel and my dear friends, the topic is a very interesting topic. That is women's freedom and the obstructions to women's freedom. అందరికీ నమస్కారాలు. వేదిక మీద ఉన్న ప్రఖ్యాత చెందినటువంటి మహిళా నాయకురాలు, వివిధ రంగాల్లో ప్రసిద్ధి చెందినవారు అందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను తెలుగులో మాట్లాడలేకపోతున్నందుకు క్షమించాలి. ఈ టాపిక్ ఏదైతే స్త్రీ స్వేచ్ఛ ఆటంకాలు అని పెట్టుకున్నామో ఇది చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి టాపిక్, ఆలోచించాల్సినటువంటి టాపిక్. I don't know if swecha is the correct translation of freedom. Swecha is self-expression. Freedom is a much deeper concept, because freedom is a concept of freedom from some particular imprisonment. స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్ అనే ఇంగ్లీష్ పదానికి నేను కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ కాదనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ అనే పదానికి ఇంకా చాలా లోతైన అర్థం ఉన్నది. ఫ్రీడమ్ అంటే చాలా ఒక ప్రదేశానికి, ఒక పర్టిక్యులర్ రీజన్ కు సంబంధించినటువంటి దాని అర్థం ఫ్రీడమ్ అనేది. కానీ స్వేచ్ఛ కంటే ఫ్రీడమ్ కి చాలా లోతైన అర్థం ఉందనేది నా అభిప్రాయం. So I think the previous speakers have identified some very significant barriers to women's freedom. The construction of the family in Indian society today, the construction of the image and portrayal of women in culture, in commercialized media, which in its own way has a very important impact on the status of women socially. నా ముందు మాట్లాడిన స్పీకర్స్ స్త్రీ స్వేచ్ఛకు ఉన్నటువంటి ఆటంకాల గురించి స్త్రీ ఆజాదీ, you say ఆజాదీ, స్వేచ్ఛకి సంబంధించిన వస్తున్నటువంటి ఆటంకాల గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు. అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కుటుంబం డిస్ట్రక్షన్ అయింది, అంటే కుటుంబం నాశనం అయింది, కుటుంబం పతనం అయ్యింది. అట్లాగే ఈ కమర్షియలైజేషన్, వ్యాపారీకరణ చెందినటువంటి మీడియా, అంటే మన టీవీ సీరియల్స్ ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా మీడియా కూడా కమర్షియలైజేషన్ అయిపోవడం వల్ల స్త్రీ స్వేచ్ఛకి ఆటంకం కలుగుతుంది. ఆ విధంగా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఆటంకాలు ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటి గురించి ఇంతకు ముందు మాట్లాడిన స్పీకర్స్ చెప్పారు. Okay. So, taking that discussion forward, I would like to speak on one particular obstruction, and that is the obstruction to women's freedom by present dominant politics in India. ఆ చర్చను ముందుకు తీసుకెళ్తూ నేను ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆటంకం గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆ నిర్దిష్టమైన ఆటంకం ఏంటంటే రాజకీయాలు ఏ విధంగా స్వేచ్ఛని ఆటంకపరుస్తున్నాయనే విషయాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. We have here Swarajam Akka in the audience. Akka, why don't you come and sit here? Come, let everybody see you. Can you come up the stairs? Aja. Why I asked Swarajam Akka to come up on this stage? Because
she is the symbol of a type of politics post-independence, a politics which fought for the concept of equality, and in its concept of equality, women found equal space in the fight for freedom. In the fight for freedom from poverty, in the fight for freedom from feudal ideas, ideologies and practices, in the fight for freedom from landlordism. మన ముందు స్వరాజ్యం గారు ఉన్నారు. మనం స్వరాజ్యం గారిని వేదిక మీద రమ్మని పిలుస్తున్నాను. దానికి కారణం ఏంటంటే స్వరాజ్యం గారు ఒక రకమైనటువంటి పోరాటాలకి చిహ్నం. ఎటువంటి పోరాటాలకి చిహ్నం అంటే ఆవిడ స్త్రీలను దరిద్రం నుంచి, స్త్రీలను ఫ్యూడల్ భావాల నుంచి, స్త్రీలను ఫ్యూడల్ భావాలకు సంబంధించినటువంటి ఆచారాలు సాంప్రదాయాల నుంచి విముక్తి చేసేదానికి, అలాగే ఈక్వాలిటీ స్వాతంత్రం గురించి, సమానత్వం గురించి ఆవిడ చేసిన పోరాటాలకి, అలాంటి పోరాటాలకి, రాజకీయ పోరాటాలకి చిహ్నంగా ఆవిడని వేదిక నుంచి పిలుస్తున్నాను. So that is why when we say Veer Telangana, the slogan of Veer Telangana is associated with the politics of freedom from oppression and exploitation. మనం తెలంగాణని వీర తెలంగాణగా పిలుస్తాం. ఎందుకు వీర తెలంగాణ అంటామంటే ఈ తెలంగాణ నిరంకుశ ధోరణులకి, బానిస ధోరణులకి వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటాలకి అడ్డాగా ఉన్నది కాబట్టి, ఒక ముఖ్యమైన ప్రాంతంగా ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని వీర తెలంగాణ అని మనం పిలుస్తాం. But when we say Jai Telangana in 2014, we question the politics behind this. కానీ 2014లో జై తెలంగాణ అనే నినాదం ఉన్నది. ఈ తరుణంలో మనం ఇటువంటి రాజకీయాలని, స్త్రీలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న రాజ్యాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. You know that my party had a position on these issues, but now that is in the past. Those issues have been decided. There is a new state of Telangana, and from this stage, I congratulate all of you, all those who wanted this, and I extend to you my best wishes for a Jai Telangana. నేను ఈ జై తెలంగాణ పోరాటం చేసిన వాళ్ళకి, తెలంగాణ రాష్ట్రం సంపాదించుకున్న వాళ్ళందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మంచి జరగాలని చెప్పి ఆశిస్తూ కొత్త రాష్ట్రం సంపాదించుకున్న వాళ్ళకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. No, I said our position which we had taken, now that phase is over. That you forgot to tell, Suresh. మనం ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి ఒక దశ అది ముగిసిన దశ అని చెప్తున్నాను. Little bit Telugu I know, because so today when we look at politics, I'll give you one small example. Now we have a new government in Telangana. Yes, many promises were made. You look at the issue, one issue of pension. Okay? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయాలను మనం చూసినప్పుడు ఈ రాజకీయాల్లో అనేక వాగ్దానాలు చేయబడ్డాయి. అలాంటి వాగ్దానాల్లో ఒక వాగ్దానం పెన్షన్ అంటే పింఛన్కు సంబంధించినది. Now we want a family pension. మనం ఇప్పుడు కుటుంబ పింఛన్ అనేది కావాలని కోరుకుంటున్నాం. But if you have an individual based pension, మనం కనుక వ్యక్తిగత అంటే వ్యక్తి ఆధారిత పెన్షన్ కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే, then how can you say even if there are 2 or 3 senior citizens in a family in Telangana, only one will get the pension? ఇద్దరు ముగ్గురు వృద్ధులు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ కుటుంబంలో కేవలం ఒకరికి మాత్రమే పింఛన్ ఇస్తే, వృద్ధాప్య పింఛన్ ఇస్తే అది ఏ విధంగా సాధ్యపడుతుంది, అది ఏ విధంగా సరిపోతుందని ప్రశ్నిస్తున్నాను. Will you say if there is a 80-year-old man and his wife is
72 or 73 years old, then you will say, no, he is older, so he will get the pension. मैंने कहा अगर 80 साल का आदमी है, हाँ, और 70 साल की औरत है, तो किसको देंगे? टीआरएस का लीडर चंद्रशेखर जी, वो किसको देंगे? वो आदमी को देंगे कि आप ज्यादा उम्र वाले हैं? हैं? समझ गए मेरी बात? So what my point is, what are you doing? You have resources, you are building a new state. If your politics is not a politics which is sensitive to what my friend Padma ji has said, Sheila ji, I'm sorry, madam. What Sheila ji has said, within the family, if the politics does not appreciate the differences of gender within the family, who will get the pension? Does Chandrasekhar ji want every old couple to get divorced? You understood? Yes, yes. Okay. ఒక కుటుంబంలో 60 ఏళ్ళు వచ్చినటువంటి స్త్రీ 70 ఏళ్ళు వచ్చినటువంటి పురుషుడు ఉంటే ఇప్పుడున్న ఈ పెన్షన్ పథకం ప్రకారం ఎవరికి పెన్షన్ ఇస్తారు? స్త్రీకి ఇస్తారా, పురుషుడికి ఇస్తారా? అంటే పెన్షన్ కేవలం ఒకరికే ఇవ్వటం అనేది తప్పు. ఇప్పుడున్న రాజకీయ వ్యవస్థలో కుటుంబంలో కూడా ఈ పెన్షన్ ఒకరికే ఇవ్వటం అనే దాని సూత్రం ఫలితంగా లింగ వివక్షత వస్తుంది. అంటే స్త్రీకా పురుషుడికా అనే మధ్య జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, లింగ వివక్షత కూడా వచ్చే విధంగా చివరికి వీళ్ళు విడాకులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడే విధంగా ఈ చంద్రశేఖర్ రావు గారి పెన్షన్ విధానం ఉంది. About divorce? Yes, విడాకులు ఆల్రెడీ. What is divorce in Telugu? Vidakalu. We don't want the promotion of Vidakalu in Jai Telangana. No, we don't want. Yes, if somebody wants to divorce, let them Vidakalu. But let it not be Vidakalu because of the government policy. Anyway, my point is, the first point I want to make, politics is an obstruction when that politics does not understand or wants to ignore the differences which exist on the basis of gender, on the basis of caste, on the basis of class. నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే రాజకీయాలు అనేవి ఇప్పుడు ఆటంకాలుగా మారిపోయినవి. రాజకీయాలు కుల, లింగ, మత వివక్షత ఆధారంగా రాజకీయాలు నడపకూడదు. రాజకీయాలు అనేవి లింగ వివక్షకి దారి తీయకూడదు. In India, when you look at women's status, you cannot separate that status from the shame of the caste system in India. భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ఉన్నది. ఈ కుల వ్యవస్థ మహిళల పట్ల అమానుషంగా వ్యవహరిస్తుంది. కుల వ్యవస్థ మహిళలని గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా లేదు, మహిళలను అవమానపరిచే విధంగానే ఉంది. And therefore, within caste and gender, there is also the issue of the dominant politics of capitalism, the dominant politics of the plunder of natural and national resources, by the concentration of power in corporate India. ఇప్పుడున్న రాజకీయాలు జాతీయ వనరుల్ని, సహజ వనరుల్ని దోచుకునే విధంగా కేంద్రీకృతం అయిపోయి, అధికారులు కేంద్రీకృతం అయిపోయి జాతీయ సంపదని అదే విధంగా సహజ సంపదని కూడా దోచుకునే విధంగా ఉన్నది. The politics of class exploitation of capitalist, pro-capitalist parties, the politics of caste by those who want to utilize caste to strengthen caste oppression in India. భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థని, వర్గ వ్యవస్థని కాపాడుకోవడానికి వీలుగా, వర్గ దోపిడీని కాపాడుకోవడానికి వీలుగా కుల వ్యవస్థను ఉపయోగించుకుంటున్నారు రాజకీయవేత్తలు. And the second point, caste, class and caste. Yes, okay.
That is a good shortcut. The third is the issue of gender. So in India, there is an intersection where caste, class and gender intersect. So a politics which is a politics of emancipation, a politics of advance, a politics for the Jai of Bharat or Jai of Telangana or Jai of Andhra Pradesh, that politics, if it ignores or if it strengthens those toxic combinations of caste, class and gender oppression and exploitation, that politics is the greatest barrier to women's emancipation in India. భారతదేశంలో కులం, వర్గం, లింగం ఈ మూడు కూడా ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కలిసిపోయి ఉంటున్నాయి. ఇవి ఏ రాజకీయాలైతే భారతదేశ అభివృద్ధికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అభివృద్ధికి, జాతి అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగించే విధంగా మిళితమైపోయినాయో, అంటే కులం, వర్గం, ఈ లింగ వివక్ష ఇవన్నీ కూడా మిళితమైపోయి ఏ రాజకీయాలైతే మన దేశ రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తాయో అవి మంచి రాజకీయాలు కావు. And therefore, we hope that the new Telangana government will not go in the way of the Congress party, will not go in the way of the Telugu Desam party, will not go in the way of the Bharatiya Janata party, but we hope that this government will be sensitive to these issues. So far we have not seen any such sensitivity, but let us see what progresses from now. ప్రస్తుతం ఉన్న కొత్త తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో ఉన్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం లాగా కానీ, గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లాగా కానీ, గతంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం లాగా కానీ వాళ్ళ విధానాలు అనుసరించకుండా ఒక సెన్సిటివిటీ అంటే ఒక సున్నితత్వాన్ని తెలుసుకుని ఉండాలి. ఈ లింగ వివక్షత పట్ల, ప్రజల సమస్యల పట్ల సున్నితత్వం కలిగి ఉంటుందని అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పటి వరకు అలాంటిది ఏమీ లేదు. భవిష్యత్తులో ఉంటుందేమో చూడాలి. Then one more, which I believe today is one of the biggest challenges facing us when we talk about women's freedom, is the issue of the politics of fundamentalism, the politics of communalism. ఛాందసవాద రాజకీయాలు, మతతత్వ రాజకీయాలు, మతోన్మాద రాజకీయాలు ఇప్పుడు మనకి ఆటంకాలుగా, సమానత్వానికి, అభివృద్ధికి ప్రస్తుతం ఆటంకాలుగా ఉన్నాయి. In many parts of India, after the advent of the Modi government in Delhi, we have seen an increase in communal feeling, in communal polarization and in communal violence. భారతదేశంలో మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ మతతత్వ రాజకీయాలు, మత ప్రాతిపదిక సమీకరణలు పెరిగి మతోన్మాద ప్రమాదం ముంచుకొచ్చింది. And unfortunately, some of the issues which are chosen to increase communal polarization by the so-called Hindutva organizations are related to the issue of women's sexual autonomy and women's bodies. కొన్ని మతతత్వ శక్తులు తీసుకున్న ఎజెండాలు కనుక చూసినట్లయితే ఆ ఎజెండాలు ఖచ్చితంగా మహిళ యొక్క స్వాతంత్రానికి, మహిళ యొక్క అధికారానికి, సాధికారతకి ఆటంకాలుగా ఈ హిందూ మత సంస్థలు ఆ ఎజెండాలు చేపడుతున్నాయి. No, what is sexual autonomy? Sharirik, లైంగిక స్వాతంత్రం. Not laingik. No. Sharirik swatantrata. Sharirik, my bodily integrity. Anyway, then you can find later on a translation for that. But, and today in many parts, what happened in Muzaffarnagar? What happened in Meerut? What happened in Gujarat in many cases? A
consensual relationship between two adults is given a communal color. గుజరాత్ లో మేరట్ లో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే Muzaffarnagar. ముజఫర్ నగర్ ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో జరిగిన విషయాలు కనుక చూసినట్లయితే ఒక అడల్ట్స్ అంటే మేజర్లైన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అంటే 21 years మేజర్స్ తర్వాత వాళ్ళ నిర్ణయాలు 21, no, I never said 21. Adult. That is 18, not 21. మేజర్లు వాళ్ళ స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకుంటే దాన్ని ఆటంకపరుస్తూ అనేక సంఘటనలు వాళ్ళని హత్యలు చేసే సంఘటనలు కూడా మనం చూసాం. They belong to different communities. వారు వివిధ రకాలైనటువంటి కులాలకి చెందిన వాళ్ళు. And so the issue takes a communal color. అందువల్లే అది మత రంగును పూలుముకుంది. అంటే రెండు భిన్నమైన మతాలకు చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి మత ఘర్షణ మత వైరుధ్యం రంగు పూలుముకుంది. Yeah? Two different communities. Yes, correct. So the issue of sexual harassment in India, I've got these latest figures. In the last 10 years in India, from 2001 to 2011, 48,338 minors were raped. లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన గణాంకాలు కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే 2001 నుంచి 2011 వరకు 10 సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి లైంగిక వేధింపులు చూసినట్లయితే 48,000 లైంగిక వేధింపులు జరిగినాయి. అందులో 338 మంది చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులు జరిగినాయి. In the last 3 years, more than 50,000. Last 3 years, in 1 year 24,000, and in 3 years, between 50 to 60,000 women and children were raped in India. గత 3 సంవత్సరాల నుంచి మనం చూసినట్లయితే 50,000 నుంచి 60,000 మంది మహిళలు మానభంగం చేయబడ్డారు. సాధారణంగా సంవత్సరానికి 10,000 ఈ 3 సంవత్సరాల్లో ఈ సంఖ్య బాగా పెరిగింది. These are registered cases of rape. ఇది కేవలం నమోదు చేయబడినటువంటి నేరాలు. నమోదు చేయబడకుండా ఇంకా ఉండొచ్చు అనేది సారాంశం. So what it means is, when you say approximately 60,000 women were raped in India in the last 3 years, any sensible person will know that the issue of violence against women is an issue which cannot be seen related to any particular religion or any particular caste. ఈ విధంగా 60,000 పైగా మానభంగం చేయబడిన మహిళలను మనం చూసినప్పుడు ఈ విషయాన్ని గమనించినప్పుడు ఇది కేవలం ఒక మతానికో ఒక కమ్యూనిటీకో చెందినటువంటి విషయంగా చూడకూడదు. ఇది జాతికి చెందినటువంటి విషయంగా చూడాలి. But you see, today the RSS, the Bharatiya Janata Party leaders, the Vishwa Hindu Parishad, the Bajrang Dal, all these organizations and leaders, what are they saying? They are saying that sexual harassment and rape is all laid at the door of one particular community. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, బీహెచ్పీ, బజరంగ్ దళ్ లాంటి సంఘాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ఈ జరిగినటువంటి మానభంగాలు ఈ లైంగిక వేధింపులన్నీ కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి మతానికి చెందినటువంటి మహిళల మీద జరుగుతున్న వాటిగా చూపిస్తున్నారు. And therefore an issue which should unite all Indians, an issue which should be beyond politics, an issue which should enrage every citizen, today is being sought to be turned into a communal instrument by the Hindutva forces to divide India and to weaken the struggle of women for justice. ఈ విషయాలని మత కోణంలో నుంచి చూడకుండా ప్రతి పౌరుడు కూడా ఇది జాతికి సంబంధించిన దేశానికి సంబంధించిన విషయంగా చూసి ఈ మతతత్వ సంస్థల చేతిలో పావుగా కాకుండా ఉండాలి.
These shameful people, what is their politics? When a Dalit woman is raped by an upper caste landlord, does a single one of these Hindutva organizations, do they stand up for the Dalit woman? అదే ఒక దళిత మహిళ మానభంగం చేయబడితే ఏ ఒక్క హిందుత్వ సంస్థకు చెందిన వాళ్ళు కూడా లేచి నిలబడి దీన్ని ప్రశ్నించలేదు. Then do they say is the landlord a Muslim or a Hindu? అదే విధంగా హిందూ ముస్లింల విషయంలో కూడా ముస్లింలు కూడా ఇలా బాధించబడినప్పుడు మానభంగం చేయబడినప్పుడు ఎవరో ప్రశ్నించలేదు. मैं कहती हूँ जब कोई दलित औरत, शेड्यूल कास्ट की औरत का रेप होता है किसी जमींदार के लड़कों के हाथ, तो ये बेशरम ऑर्गेनाइजेशंस कभी वो खड़े होकर कहते हैं कि ये लैंडलॉर्ड हिंदू है या मुसलमान है? ये तो लैंडलॉर्ड के साथ खड़े होते दलित औरत के खिलाफ. जब एक आदिवासी औरत का रेप होता है इस देश के जंगलों में, ये फॉरेस्ट ऑफिसर, ये फॉरेस्ट गार्ड, ये बड़े रियल एस्टेट की माफिया, उनके हाथ, तो ये बजरंग दल और आरएसएस कभी खड़े होकर पूछते हैं ये हिंदू है या मुसलमान है? ये जो कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिक्स है इनका, ये हमारे महिलाओं की आजादी के सामने सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा हमला है. और okay, that is explained. Okay, now to come back to English, because that issue I wanted to explain to you in my own words, so that the whole issue of a woman's body and the integrity of a woman's body, मेरा शरीर, मेरी आजादी है, मेरे शरीर, और मेरे शरीर को कोई अगर कम्युनल युद्ध का हथियार बनाता है, हम लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. We can never accept this type of politics. And the worst aspect today, when these organizations are speaking in this voice, the question I raise is, where is Narendra Modi? Where is the Prime Minister of India? When the RSS and the BJP leaders are using this type of language, today we want to know, why is the Prime Minister of India silent? ఇలాంటి లైంగిక వేధింపులు, మానభంగాలు దళితుల మీద, ఇతర వల్నరబుల్ సెక్షన్ అంటే బలహీనుల మీద జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ లేదా హిందూ మత సంస్థలు వాళ్ళు అనేక రకాలైన వక్ర భాష్యాలు చెబుతున్నప్పుడు ఈ నరేంద్ర మోడీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఈ ప్రధానమంత్రి ఏం చేశాడు, ఏ విధంగా స్పందించాడు, ఈ ఘటన పట్ల ఏ విధంగా స్పందించలేదనేది. Why does he not ask them to keep their mouths shut when they talk such lies and falsehood? అలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వక్ర భాష్యాలు చెబుతున్నప్పుడు నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళని నోరు మూసుకోమని ఎందుకు చెప్పలేదు, వాళ్ళని ఎందుకు అడగలేదు? Today the greatest danger is that through the leadership of Narendra Modi in Delhi, the RSS, an organization which does not believe in the constitution and the secular principles of India, such an organization under the leadership of Narendra Modi has got access to state power. It is a partner in state power. సెక్యులర్ అంటే లౌకిక విధానాల పట్ల ఎటువంటి నమ్మకం, విశ్వాసం లేని వాళ్ళు, అట్లాగే రాజ్యాంగం పట్ల ఎటువంటి విశ్వాసం లేని అనేక సంస్థలు నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి గారికి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడే స్వతంత్రాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అంటే నరేంద్ర మోడీ గారికి టచ్ లో ఉన్నారు. అలాంటి సంస్థలు ఉండటం ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఈ రోజు ఢిల్లీలో ఉన్నది. That is why, my dear friends, today when we talk about women's freedom, we have to understand that unless we change the dominant politics of India, unless we challenge the political formulations which give power to such wrong notions and prejudices, women's freedom will always be imprisoned in these wrong cultural notions. Therefore, I would request all of you on this occasion, because this seminar is being held
in the context of the coming state conference of the CPIM in Telangana. It is a new state. It is a state with a lot of hope, with a lot of aspirations, with a lot of dreams of young people, including women. And I hope that in this new state, we will be able to mobilize all the left and democratic forces in this state, all those who believe in women's equality, all those who believe in women's autonomy, to come together and challenge politics which imprisons that autonomy. I thank you very much indeed. Inqilab Zindabad. ఇలాంటి రాజకీయాలు ఎలాంటి రాజకీయాలు అంటే అధికార కేంద్రీకృతంగా అధికారం డామినేట్ చేస్తూ మహిళల యొక్క సాధికారతని మహిళల్ని తగ్గించే మహిళల్ని తక్కువగా చేస్తూ ఇలాంటి రాజకీయాలన్నీ పోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్తగా ఏర్పడింది. అనేక ఆశలతో ఆశయాలతో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచుకున్న నవ యువతులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఈ స్వాతంత్ర పిపాసులు ఈ యువతులు అందరూ కూడా ఈ తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రంలో ఎలాంటి చెడు రాజకీయాలకి అధికార కేంద్రీకృత రాజకీయాలకి లింగ వ్యవస్థతో కూడిన రాజకీయాలను వ్యతిరేకంగా పోరాడి అభివృద్ధి సాధిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను.